alanko hambutara nyin kacha kono woto bismillah mbe useni Diouf ambula la fansina nan kadun kacha nyin kono Mr. Diouf welcome jërëjëf Keba di nuyu suñ mbokk yi nekk di seetaan suñ programme bi special tribute to the late Honorable O.J. Jallow di suñ nijaay di suñ papa di suñ godfather in Gambian politics réeréwu leen mbir ne démba ñun ñëpp ñoo am naxar ak mbetteel ci xibaar bu ñu dal ñun ñëpp di Gambia di Africa di àdduna si yëpp xol yaa ngi tooy ñëpp a ngi am naxar loolu te démba mënuñoo ñëw ci bëccëg bi mënuñoo ñëw waaye tey ci guddi gi ñu ne dinañ ñëw waxtaan ak askan bi waxtaan ak mbokk yi waxtaan ak xarit yi ak am di jaam yi ñun ñëpp ñu delloo njukkal ki nga xam ne mooy Honorable O.J. Jallow tey nag lépp lu ñoo waxtaane yëpp ci dundi ni Honorable O.J. Jallow lañ ko teg liggéeyam ci Gambia liggéeyam ci askanu Africa ak contribution am ci deliberation ak freedom bi Gambia di enjoy tey pour ci gàttal loolooy nekk suñu waxtaan bi tey nag dinañ fi am Keba Nanko mi nga xam ne moo nekk co-host dinañ am tam Jebel Cissé dina ñëw join ci host yi kuy déglu forum Jebel Cissé di nga xam ne ku jege Honorable O.J. Jallow la képp koo xam ne bëgg ngaa join wala nga xam ku bëgg a join mun ngeen a join on WhatsApp wala ngeen join ñu Facebook live ci PPP page bi ngeen dina mën a join wala ngeen dégloo ci seen téléphone si ñu bëgg a yit ñëpp ngeen ñëw ku am ideas ku xam O.J. mu ñëw mu ngeen a call in ngeen def seen contributions wala ngeen pay seen tribute ci Honorable O.J. Jallow Keba baraka bake Mr. Husseinu Diouf bi kabrin kunung sunna bakering nga safero kanung angul O.J. ala kola nga millong nala do ko kono andin falam ay komi ke banko kan nga injo angul O.J. kada molate mi alon ko ala balwo be nyimba ay minke ayabe ke gambele anin ka Gambia dulu fasa akada molate mi alon ko adunda PV kono at a very young age tari koto kadum PV kono amanka na dala fang molle suteroke onkulu O.J. la kebalo katun otumo sera kunda kada dula kolam balati PV bulu pour ka je winno so ibam funding kyo nginin kan wala mo nginin kan mi alon ko la si ma ko no pour ka sera kunda sira nyum fadinno kaka PPP molu na suteroke iko sada wala yanim PPP molu nga funding kyo dolong aw do ko la cooperative naltara won no ma sera kunda dingla mari asip makero ke no bakele kade ko ale sera kunda sira soto no kadu mu to walka be no go area de mudla ko lam balat no PPP bulu no angloje jawla ko ba fala bu ko no inata waling alhamdulillah fenara sondi a jointa PPP kono ala carte fay follow ay min kanum PPP kono a boyta sa dawna nata tombong because I believe that ko mola ma de mi alon ko ikadi nita election e kamin be sodo ate min sodo wala si wara batale mola ma de mi alon ko ni a encourage ate sela ko da sino di no PPP lal alhamdulillah anata lo kodake fulan janke sa dawna nata tombong aya kendum parliamentary secretary mo ka wala mu under our father Lami Kiti Jabang was the minister at the time, and he was a parliamentary secretary under Lami Kiti Jabang. Uncle O.J. BJ Odoko kono sadara fanara tombong ko de kake a youth leader in the PPP. Abije he again after for the following 5 years another win, another sit-down win for the first time. Fulga sira kunda sira you win no for PPP.
since at that time, OJ has always been contesting election in Serakunda and always have been winning. During Uncle Ojo's time in Serakunda, Mola Matimialonko, he is very departmental oriented. Mola Matimialonko, Mola Milialonko, Wale Atomban Serakunda, Amalo among a lottery aye fasa, Yamialonko, Amina, Senada Bagafalang. Nasafelo Kanu, Pukatan no, Podo Bimbe Pokam Banko Kang, Molbuke Lono, but Uncle Oje, Kababa Nungje as a parliamentary secretary. Mola mati mialonko ay yirwa bala nan Serakunda kono adu mu kol mi dan nan Serakunda kono saying Serakunda kol ka titar wala wala mi pawndi mi ko jikita minna wala moti mi ala ay miro soto surtout funding kewlu mola ka min fara nawetan ala ni ongul oje wolle nawetan kurukuru gambe banko ban Serakunda kono je fo mol na dan kono wala mo nawetan wala pour ka funding kewlu engagno kado ye dabula barabo nyokoto wala ko da football ote ay sport falan champion bakele manada wala angul oje because of a lot of funding to nganda last la inda tulunda men angul oje ay Serakunda hada ko Serakunda is mini stadium atlam moti miya di Serakunda kolla Serakunda is am afta mun je debate awo place o dila ani say wala mu lati miya lan ko Serakunda funding ko jigiri ndamen na kata ka tulunki je atlam onkul o jere adi Serakunda kolla adu hani sayngo Serakunda is minister on bijele mo jikire min nabi ala miro falan kono ayaje ko molu kabata marso man soto ala consequence kan ngatandi ko nita talendina makedo gabe talendina marso je mo jikire min in talending onkul o jere adi talending kolla adu ngatale adu ko commencer talending la Kunda mam poto koto amarso onkul o jere adi when he was a parliamentary secretary, when he was a parliamentarian as a minister of agriculture under Sadawada. Faji Kunda Marsau, Uncle Ojala di Faji Kunda Kolla, Tlado Kokmasena, Tlado Kokmasi Kadi Faji Kunda Kolla. When you come down to health, Serakunda how to call it health center. Now it becomes a Serakunda hospital, not a Serakunda hospital. Ongul Ojela Moti Mialonko at a low Falandi Swandi Serakunda Kola. So Uncle Ojela Labaro Kono, I doko Minke, Serakunda Kono, Mbefola killing Teba Nafola, come wrong, Ndamantijang, Ning Usenu Jubijane, Ning Uncle Jabel Sise Bijane, well, Betu no Kachakono, Punga Kachani Yiruande. Uncle Jabel Sise, right now we are in Facebook Live. Usenu, can you bring Uncle Oje in Wolof so that we can continue with the conversation, please? All right, Jerejef Keba, comme ni ko waxee noonu la pour wax jëf yi nga xam ne la Honorable Oji Jallow defal Gambia surtout gox bi mu jógee loolu suñ ko wax foog naa dinañ fi fanante duñ ko mën a jeexal waaye dinañ ci lim yenn yi nga xam ne comme ni nga ko waxee ci soose ñu limal ko ñi nga xam ne xëy na seen jamono jooju mënuñ koo fàttaliku ci projet yu bari yoo xam ne moom Honorable Oji Jallow réalise na ko Serekunda East xëy na yu bari léegi nekkatuñ fa sax wala ñu ngi fa waaye change nañ seen tur yi woon jaar nañ ci yeneen transformation yoo xam ne nit ñi mënuñ koo xàmmee léegi ba mun a xam kan moo ko fa isi ak naka la fa ñëwee ci gàttal comme ni nga ko waxee ñun ñëpp xam nañ Honorable Oji Jallow ak naka la meloon Serekunda East soo dëkkee Serekunda East ci 80s ak 90s xam nga rôlam xam nga positionam ak naka la taxawoon the young people of Serekunda East waaye soo fa tamit tam projet yi nga xam ne yooyu la réalise bi mu nekkee foofu ak naka la ko réalisé mooy naka la ko indee ci gox ba nekku ne dafa sukkandeku woon ci nguur bi rek ñu ko jox xaalis muy def Oji dafa amoon yoonam ak buntam yi mu amoon mooy dafa xamoon nit ñi dëkk Serekunda East ñu xam ko muy demlanteeg ñoom di ñëwlanteeg ñoom miineel boobu doxoon diggante moo nit ñi ci Serekunda East looloo taxoon mu mun a mobilize funds di waxtaan ak ñoom ñu def ay téesutoo di dajale xaalis ba mutal suñ mutalee jéngu benn projet daaneel ko dem tuxu ci beneen bi comme ni ko Keba limee noonu dinaa ñëw ci yenn yi nga xam ne xëy na ñu bari ñu ngi ko tudda léegi liñ ci mën a fàttale ko mooy liñ gis
from 1994 ba 2016 xëy na loolu lañ gis waaye xamuñ naka la projet yooyu ñëwee ci Serekunda East bi ci njëkk mooy buffer zone bi xëy na sax Keba liñ ci fàtte yokka mooy buffer zone bi di woot buffer muy xaajale dañ dogoon bàyyi ko fa zone boo xam ne daf ko dogoon bàyyi ko fa ne lii dañ ko bàyyi pour yokkute gox gi kenn du fa sampa dara te dafa dooree woon ci Talinding between Talinding ak Latrikunda Saabe ji dafa yaatu woon dafa amoon waar bu yaatu bu mu fa bàyyi boo xam ne dafa jege woon ci géej bi Talinding all the way ci xuri Nemakunku between Nemakunku ak Buntung ak Sukuta all the way dafa amoon area bu length of land boo xam ne mun nga ne demoon na bi miles of land plain land sampuñ fa dara the only development project bi fa nekkoon mooy bi starté nawetaan ñu dog fa park boobu noonu muy Serekunda East Stadium bi then ñu sampa Bundung police station bi foofu apart from that xëy na benn kër moo nekkoon ci Bundung side bi foofu apart from that nothing else green land ak vegetation ak parks te idea Honorable OJ Jallow la community projects lañ woon yooyu bokk na ci benn development boo xam ne moo ko fa indi waaye ci nguur Yaya Jammeh xëy na yu bari change na dog na ko def fa ay Charles Jaw dog nañ fa def fa ay dëkkuwaay dog nañ fa samp fa yeneen community issues or development projects waaye ci jamono OJ project yooyu si lañ ko réalise bokk na ci tamit beneen mooy ni ko Keba waxee mooy Bundung man I remember that Bundung Health Center biñ ko initially formulate lifin la woon community maternity or health fi ñu dee demee nurse boo xam ne waa Bundung ñi ñoo ko fa defoon marché nekkoon area boobu noonu if I am right xëy na ñiy dégloo dinañ mën a gën a leeral loolu waaye am na marché Korget bi nekkoon area boobu noonu ci marché bi fa lañ sampoon lopitaani lifin boobu te yooyu yëpp ay community projects la ñoo xam ne ci OJ Jallow leadership am ak ñi mu doon liggéeyal ak ñi mu miinanteelu ak waa Serekunda East looloo taxoon ñu indi woon projects yooyu noonu beneen bi mooy Talinding Latrikunda Saabe ci yii yëpp project marché yi fa nekk yëpp ci jamonoom lañ ko indi foofu te du nguur a ko indi woon moom la ak initiative am te xëy na ñun ndaw yi nga xam ne ñoo nekk xale juddu after 1994 lu bare réer nañu wala xamuñ ko woon wala duñ ñu ko fàttale waaye comme OJ duy ndam OJ duy bàkku doo toog di la wax OJ di la wax lii laa def déedéet tey dëddu na àdduna loolu tax ñun ñu xam ab bokk ak moom benn parti te am history bi dinañ génn woon Gambien si li nga xam ne loolu la liggéeyal Gambia loolu mooy local su waxtaan bi génnee duga dinañ dem ci OJ rôlam ci international community bi dañ dem ci OJ rôlam ci sub region bi jaama bi mu indi jokkoo bi mu indi ak even Gambia lim indi ci jokkoo family jokkoo yi nga xam ne yooyu la fas am na ñu gën a xam OJ am na ñoo xam ne ñoo mooma dooroon a door am na ñoo xam ne moo leen yar ci politique yar leen ci aada ak family ñooñu xëy na suñoo déglu ñoo ñëpp dinañ leen alaa ñu dugg kenn ku nekk joxe tribute ci li nga xam ne loolu la ñu te foog naa ne su luy pare maa kewaat nañ waxtaanaat ñu def ko a whole week boo xam ne we will dedicate it to OJ Jallow week bi yëpp ñuy def at least every day few hours ñu defal ko Facebook live pour nit ñi xam kan mooy real OJ Jallow rather than OJ bi ñoo dégg rek comme am nañ fi suñ oncle Jebel Cissé xam ndax mu ngi déglu right now moom it bokk na ci ñi nga xam ne ñooy ñëw host ci programme bi tey kenn réeréwut affaire yu Jebel ak digganteem ak OJ Jallow ñun suñuy wax ay xale yu ndaw la ñoo nekk ci waxi diggante OJ wala OJ ci boppam te fekk Jebel toog kon am nañ fi Jebel tey dinañ déglu Jebel moom mu ñëw
su ñëwee gën ñoo leeralal kan mooy OJ Jallow. Uncle Jabel, if you are online, Uncle. Thank you very much. Uncle Jabel, Bismillah. Today we're talking about Uncle OJ, his life, and I know nobody is close to OJ more than you do. We want to welcome you into this program to take us through, first of all, what you know about OJ, how you know about OJ and OJ's politics, and moving forward, the things that he went through. There are a lot of things you said in your audio, and I know you have more to say. And then what do you think we can learn from this as Gambians, as young politicians as well? Uncle OJ, Bismillah. Uncle Jabal, Bismillah. kon di gërëm jabaram di ko sant parce que man dama fekkee wallahi Awa Diop yal na ko yàlla fay Awa Diop jigéen ju baax la jigéen ju taxawu jëkkëram te wallahi ku ma tegal kaamil ma waat ne yóbbu na jëkkëram yóbbu na normal dem loolu Gambie yëpp seer na nañ parce que dafa métti woon waaye mosta binni mosta daw mosta xaddi ngir jëkkëram kon nag foog balaa maa waxagum dara ma gërëm ko sant ko wan ne Gambie yëpp ne kii li olof Njaay di wax rek ne diw dafa sëyi woon wala diw dafa sëyi waaye moom sëyi siwut woon Jallow de moom dafa sëyi ci Jallow parce que man li may wax nii dama fekkee ñu buggal ma seen bopp boole ma seen bopp famille bi muy Jallow muy njóobet muy ñëpp kon di ko gërëm di ko sant te di ñaan Gambie yëpp ñu ñaanal ko yàlla yàggal ko fii ci njabootam bi mu mottali fan jëkkëram waaw lii naan balaa may wax dara muy ngërmaande gi nga xam ne moom laa amal famille bi ak Gambie gi nga xam ne tey Gambie ci yëpp jóg nañ yëpp dara OJ Gambie yëpp la OJ Afrique yëpp la ku lépp la xam nañ ne ñëpp la ne lii dëkk rek mooy dëkk Facebook bi foo def ku nekk rek fu nga jaar ak moom ngay wax lan nga xam waaye OJ kenn mënu koo wax dem jeex kenn mënu ko ci Gambie ci politique bi ci lu nekk du si aada bi ci lu nekk man mosuma fiisam bu ñàng jabaram mosuma won fiis bu ñàng Keba la may wax ni yàlla rek ma mën a seet te ànd bi dafa yàgg de Keba ànd bu yàgg boo xam ne morom mosa mur laa wax na la diw jànni na ma wala diw mere na ma man mosuma gis OJ kum taxaw ne diw dama ko mere mu gis ko si moom loo ko mënta def saa yoo ñëwee OJ fàtte na sax ne def nga ko lu bon
recently li mu jeex xew si réew mi lim teg ci réew muy 1994 coup d'état waaye waa Serekunda wallahi OJ delloo na leen dukkal waa Serekunda OJ delloo na leen dukkal wallahi amul benn doomi Serekunda bu mën a réccu li taxoon ñu jiital Amadou Jallow dafa neexoon moo yëg OJ këram officer bu foo dem daf ko bañoon ba mu ne waa Serekunda bugguma gis kenn suma office ku ma soxla nga ñëw suma kër maa yéen a dëkk kon ñi nga xam na ne opposition bi ci politique bi ak ñeneen ñi ñoo ko daan fekki officer kon wax dëgg yàlla waa Serekunda mu métti OJ ne moom dee rek jógee international appointment bu mu am ñu ko fay xaalis bu weex tal dollars def ko fa de yëkk bu naqari resign ne moom dafaa ñëw pour bokk ak waa Serekunda naqar bi parce que ba mooy neex bu moom waa Serekunda la kon du naqari ba ko mu jox leen gannaaw waaye kii mooy gor kii mooy jàmbaar kii muy leader kii mooy kilifa jaba uncle OJ mooy koo xam ne du fàtte démb saa yu mu la gisee benn yoon saa yu mu la gisee jaar na sa tur yàlla maye na ko loolu saa yoo ko gisee rek sumaayel ba ngay gis lu gis mu ko OJ soo meroon lu loo mun a xew OJ soo jàkkaarloo moom mu wàccee la ba si suuf moo taxoon Serekunda mu nekk Serekunda boo xam ne Serekunda is Serekunda gi benn la woon mooy wes saa bi ci bu jaaj yàlla ko yàlla yërëm moom it xare ko àjjana OJ Jallow moo tax ñu xaaj Serekunda def ko is and west kon OJ waa Serekunda sigil na Serekunda sigil na Gambia wallahi dëgg la dañ ko bañoon ba nga xam ne Serekunda dañ amoon committee of 5 ay paar yoo xam ne ñoom 5 lañ lépp lu xew Serekunda ñoo koy dox waaye ñooyu yëpp fu mu nekk nii ñëpp gaañu nañ committee of 5 secrétaire ki la naan bindal mooy Bakary Mané démb la fi jógee ticket daga ticket mu nga dem Gambia pour fekki tëj kon Keba OJ lam def ci doomi aadama nit mënut a toog fii di ko wax doo ko jeexal kon di ko ñaanal yàlla rek fi mu jëm yàlla ko gënal fi mu jógee amiin amin Keba OJ dafa fekk Serekunda nekk ci problème ñi jubóoguñ OJ fexe na ba Serekunda is ak west yëpp nekk benn Gambia daj kung to kung ñëpp nekk benn ngir Omar Amadou Jallow Gambia amul area booy dem te fekku la fa turandoori Omar Amadou Jallow loolu laa la bëggoon a leeral sa Jebel doguma la te bu la yàlla dog tuddee doom su nekkee jigéen mu tuddee ko jabaram dëgg la loolu man am naa si witness dama ko laay witness dama fekke yi ak li ma fekke woon dégg naa te dafa daan waxtaan ak man boole ma si boppam óolu ma OJ fu ma mos a dem fekk na ma fa ba muy métti tamit fu mu mos a dugga ci Serekunda fuñ ko mos a tëj fekk naa ko fa su ma amee daal moo tax ma ne man du ma mujj toog mukk te gërëmuma jabaram parce que dama fekkee li jabaram dund te mosuma gis Awa Jóob parti wala mu caalit mosuma ko gis benn yoon rek laa mos a gis Awa Jóob rongo ñoom tuuru mooy keroog ba nga xamee ne Yaya Jammeh Fana Sabally lay wax sax dem
nañ pour release ministre si yëpp fu ñu leen dencoon muy NIA ba mu des OJ mu ne ñëpp dinañ leen bàyyi ba mu des OJ because OJ si la moom la ñoo jëlee sample danañ ko rey moom Sabally moo wax lii ñëpp a ngi taxaw mu ne dinañ ko rey te buñ ko rey sax buñ ko reyee fetal parce que fetal bi bal bi dafa seer te laay si OJ wootul dat bu lekk muy wax ci daw yaram wax ci ñaaw yo allah akbar ci koo xam ne famille la moo tax OJ Jallow moo sa toog te duy wax ne saa yu ko téyewaat ba bàyyi ko ñu ne Yaya Jammeh mu ne leen Yaya Jammeh ku baax la mu ne leen Sana Sabally laa bokkal mu ne waaye dofu ci Yaya Jammeh moo gën Sana Sabally wallaay seetlu naa ko wax na ko waxati ko li may wax nii yàlla mu ñu tiim tey moom sa dëgg bi maa ngi si fen waaye yàlla xam na ne lii lu dëgg la nit ñu bëri seet na nekk saa yi ñu ko daan arrêté Sana Sabally moo ko arrêté këram di ko toroxal ci kanam ci njabootam looloo taxoon ñu génne woon ñaari doomam yu ndaw yi nekkoon si kër gi muy Alaaji Amadou ak Aliou yóbbu leen Angleterre man maag Awa Diop a nekkoon si kër gi Serekunda daay Layen kër goo xam ne Kéba dafay fees suba ak ngoon guddi ak bëccëg allah akbar OJ police du fanaan këram mbindaan du fanaan këram driver du fanaan këram ku wàcc mu jox leen paas na leen ñibbi leen su xëy bu liggéey joxe ngeen xëy liggéey ndeysaan wallahi kii moo gëm nit kii moo yëg nit doomi aadama Kéba OJ nekk na koo xam ne lim des ci réew mi kenn mënu koo wax ba jeex ñuy toog after 1994 soo gisee ma lay wax Gambien si ne man 1994 laa graduate ci Gambien am na lu tax may koy wax parce que OJ da nga daan toog këram man Awa Diop xanaa nga génn ñëw dugg si waat waaye suba ba ngoon doo gis nit daanaka ci kër gi daan fee allah akbar keroog bés bu ma laa wax na la laa koy wax a gis Awa Diop ronga ñam génn mu dem marché waxtaagul kenn dawal moto bi dem jënd ay piis ñëw ne dafay génn tout démonstré dafay dem American Embassy dafay dem State House nit ñi di ñaan keroog laa gis magam tamit muy Yaamu Ndaw Jóob mu Ndaw Jóob keroog dafa jooy la ngaamu ko mu ne ko bàyyi leen ma santuma kenn topp man ak suma doom yi rek laay jël waaye ana doom yi doon àndal keroog la jooy wallahi waaye yàlla mu dara tëwul yàlla mooy kun fa yëkkun kum jëlu doo def te mooy lépp looy def lu baax foo dem yàlla mu fekk la keroog mu ne ma jëbal ma ne mu ne ma jëbal ma ne mu ne ma keroog ba Sana Sabally joxee gannaaw tay lan ba taal mu ne ma delluwaat toog fa ma toogoon mu ne ma ñi maay gaag soldat yi nga xam ne ñaari soldat yi ñoo ñëwaat bi Sana Sabally tamit ñu ñëw fekk ma fu ma toog di nuyu ma dama ministre ma ne ñu ne ma dégg nañ lu suñ boos wax waaye dégg bu yàlla nag ñu lay ñaan nga dem jàppa julli ñaan ci yàlla ñu nit dinañ jàpp julli ñaan ci yàlla yàlla musal ñaari soldat yi lii lañ ko wax ne ko te suñ toogee ba dégg silence ministre ñoo laa wax na la nga génn ñu jàllale la fii fenn bi nga génn dem sa yoon ñun ñu defee ak Sana Sabally suñ
ñoo ñàkk suñ bakkan sax dañ ko ñàkk ngir yow Allah akibaru watina waaye yàlla mooy buur mu yàlla def sana saabali si bés boobu noonu si la coup d'état boobu fiel coup boobu noonu am amatu sax joti ko ci yàlla di def moo tax métti na waaye nañ muñal yàlla xam ne yàlla tey la bésam jot pour mu yóbbu ko tey la ko soxla moo ñu ko joxoon moo ko jël te kenn ku nekk dina ci jaar dëgg di ñaan boo jee dafa yaakaar teg laay fam pour réew mi boo jee dëgg rek la ànd ak nit boo jee dëgg rek laay wax daal fu mbooloo lu mu rëy su ko jee jëlee kàddu rek kàddu mooy taxaw lii yàlla maye na ko kon waa Serekunda maa ngi leen di jaale Gambia maa ngi leen di jaale Omar Amadou Diallo ñu ñëw nag si Serekunda is bi ngay wax mënuñoo wax yëpp waaye dinañ laal tuuti rek dégg naa is yu ñu luñ si wax muy lu taxaw muy lu dëgg boo jee lépp la mooy def ci yoon la ko teg ci njub la ko teg Serekunda développement yi fi OJ def ba tey daanaka moo fa nekk dañ sa yokk rek planche ba tey mooy continuer moo tax nguur continuer programme la dëgg Serekunda health center bu fa sóot boobu ngeen di wax dem ñëwee boobu dem si yàlla si Landi Jallow Sonko foog ci jamono yooyu ak Serekunda is ministérium bi moo nekkoon local government lands yes balaa ñuy ñëw foofu Serekunda bii tey health center bi ngay dégg yàlla ak Omar Amadou Diallo soo déggee ñu naan la fire service boobu nekk Serekunda yàlla ak Omar Amadou Diallo ak PPP Serekunda is te Kéba ma wax la na la développement yi yëpp daan am Serekunda lu si bopp man la jógee de ci Serekunda youth movement ak mun a dugalante OJ projet yi daan indi yëpp Serekunda is moo tax ñu amoon daan def fundraising loolu OJ Jallow bi mu koy def Serekunda yàgg na balaa ngaa dégg ñu naan la Youssou Ndour léegi la ñëw ñu ak Fambondi bi ñoo daan def fundraising balaa ñoo indi Youssou Ndour Sénégalais baan bi soo déggee Gambie nag ñuy wax naan waaw Gambie si di ñoo promote seen artiste yi OJ Jallow bokk soo demoon ku kan hello loo demoon OJ Jallow dafa mag dinaa wax lil Gambie si tey la indi woon ñuy indi Youssou Ndour waaye ñu bëri xamuñ ko woon Fambondi ñoo daan tëgga suñ fundraising number one biña dafa am benn at boo xam ne saa daawuda moom lañ daan invite mu ñëw bés boobu noonu waaye dafa amoon feneen fu mu waroon a dem ñoom Fambondi ñu ngi play am na track buñ play de track bi dama ko xala faate waa xëy na suma xel dina si ñëw saa daawuda ngi bugg a dem waaye mu ne dafa bugg a ñu replay track boobu noonu parce que daf ko neex waaye yow
doomi réew sa président ñëw ba play loo xam ne dafa sedd xolam mu nekk ba mu ne da ngeen ko play waat waa loolu la ko dara du la war a doy wallahi Jebel Uncle Jebel léegi li ñoo def mooy seen taay bi jot na Uncle Jebel wax naa taay bi toog xaar no yes yeah waaye dañ mun a just play right now boo jee ñëw gis leen xam nga moom yàlla may na ko mu ne leen waaw léegi seen interval bi man dama koy jënd gannaaw góor gi dafa war a te kilifa bi dafa war a dem te bëgg na ngeen play waat track bi dama bëgg a yéen ngeen play ko man ngeen charge ma extra money boo xam ne pour ma fay leen pour loolu daay charge ko mu fay leen ñu play waat track président Barrow yi te naka président Jawara yëgut ñu bëri yëgut xamul lu xew waaye solve na problème bi te kenn yëgu ko that's great waaye ba fa jógee nag la decide ne waaw léegi nag fu mu nekk nii man tamit xaaral ma uti yeneen baax parce que lii daal dama tudd ma dalaat parce que ku indi sa kilifa ñu kilifa réew ngeen bëgg koo tegal loo xam ne nii lu ko neexul ci programme boo xam ne dañ ko invite ci la lii moo indi ñuy jël Youssou Ndour léegi muy ñëw Youssou Ndour dara ku daa ci la ko PPP brand bu mag bi jëlee di ko indi waaye PPP dara ku daa ñoo yàgg di indi Youssou Ndour. Thank you very much uncle. Alors uncle thank you very much. Ousseynou Diouf dafa bëgg a wax dara so ñu composition bi mu dem Ousseynou Diouf da nga bëgg a wax dara foofu. non li ma bëggoon a wax rek mooy Jebel comme yow yaay di library here yow yaay historical memory bi yaa amee xam-xam bi li ñoo bëgg a def rek mooy nga def ko in segments OJ dafa am life yu bari am na life as a family man ak a community leader yow li nga xam ci family OJ li nga xam ci OJ as a parent comme baay yaay jëkkër maam ñun ñu bari xamuñ ko parce que yow wóolare kër gi nga woon li ñoo gënal mooy nga am segments nga am waxtu boo xam ne soo ñëwaatee nga wax OJ baay OJ wax nga ci diggante moom ak anti awa waaye dañ bëgg tam nga wax OJ naka la yereen njabootam gi si islam naka la bëggee woon diinaam ak naka la meloon ci community bi ñun ñi nga xam ne xëy na luñ xam ci moom li ci ëpp politique sax ñun dinañ wax ci boor yooyu noonu waaye yow sa xam-xam bi nga xam si OJ ak ni nga xamee OJ ak njabootam li ñoo gënal mooy nga ñëw ci détail yooyu noonu waaye bala ngaa ñëw dinañ la bàyyi nga noppale ko tuuti xam naa Keba dina ñëw wax jaar-jaari OJ moom digganteem moom ak OJ ak li nga xam ne loolu la jàng ci OJ ak ndaw yi ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ te amoon ak moom jokkale même taxul koo yaatu sax waaye liñ jot a jàng ci moom ci ronam ci yëfi politics turu PPP Keba comme moom kenn moo nekk di laa ko soose foog naa dinañ ko mën a jox time bi léegi moom mu ñëw gën a leeralal nit ñi li nga xam ne loolu lañ am relationship boobu lañ am ak OJ ak lim ñu jàngal nu ñu yeree ci déglu ci jokkale ci ànda ay doomi PPP Keba mbe bula la téye naa nang abaraka bake Ousseynou Diouf ko ntaba Jebel Cissé la diamulu mbe la moy kan ay kumodo fa mi alan ko dal nte for the first time bol moy kan bari hani sandron la fa ngam ruwa kan demanding nga samba through this process comme ya fa nu nyaming kala to mo de faydo ala funding ke abege oncle OJ la blokono Jebel Cissé ayalo mbakele and so nga tele nga OJ long as a politician bari ate OJ lon ne not only a politician but as a family man ayalo ne as a father ayalo ne as a uncle ayalo ne as a husband
as a grandfather and a political figure. So community leader as a community leader as well. Uncle OJ, Uncle Jebel, I will come back to you again. I just want to ask you a few questions here. Because people, Molia OJ on the street, this OJ, Molia in politics, but you are very close to him to an extent that you can tell us a different aspect. OJ as a father, can more OJ, Sinaka, how he raised his kid and how he run his affairs at home as a politician, and then how do we, associate with people, and how do he, as a father, how do you put these things together? And he has always been there as a father as well. Can you take us through with that, Uncle Jabal? Dinaa kontaan trop. sa laajte bi. ndeysaan nga ne ni mu réussir kidstam si ak ni mu meloon ak famille ak lifeam. Keba lu tax may kontaan si loolu mooy. mosoo bëggoo ma ne la su suma wax bu njëkk ma ne la man la ma yàgg ak ñoom yëpp mosuma gis ma ñëw gis different face lu ma ñal mel ni OJ Jallow wala si jabaram wala si doomam. First of all Keba saa yoo ñëwaan kiri OJ nga dugg si xale yi sa gannaaw la ñuy nekk wala si kaw. Very rare nga ñëw fekk xale yi toog ak nit ñi si biir néeg bi foofu noonu si saal bi. Keba OJ këram li ma fa mas di dégg li ma fa mas di dégg yëpp ba li ma fay jógee mosuma dégg saaga si këri OJ man laa wax de mosuma ko dégg wax ak doomam nii ba saaga wala jabaram wax ak doomam boo ko ni comme ni ñeneen ñi di def suñu maas si ñun saaga déedéet mosuma ko dégg. mosuma fekk ko Awa Joo ak OJ di xuloo fekkewuma ko. man bi nga bàyyi wax. ay doomam muy dalee si Néné Ami Jallow Ba Modouine ba si ñoom Dings ñu mujjee ak Aliou mosuma fekkee ñoom fuñ nekk ak Aji Rubi jotee am seen diggante. te Néné Jallow moomu ngay gis Serekunda laa la wax ñu fa juddoo ak moom judduloo ko ñu bari ñoo xamul ne Néné Awa Joo ko si biiram waaye moo ko yar. jabari OJ bu njëkk mooy jur Néné moom ak ñoom Ami Jallow bàyyi lañ bokk waaye kenn mënu koo xam. lépp lu koy dogal si kër googu Néné moo koy dogal nii la gars yi toppante ak Ami Jallow ñoom Paa Moodu. OJ dafa yar ni ñu koy yaree kër baayam noonu lay yaree doomam yi këram. amul kenn ku la mën a wax si Serekunda ne doomi OJ mos na maa paas wax ma la ma warta wax wala mu def ko kenn mënu ko wax. kenn mos na dem këram ne jabaram am naa problème ak Awa Joo ba nit ñi dox seen diggante man de di fekkewuma ko. wàcce seen bopp ba nga xam ne Awa Joo su programme amaat oo lu mënta xew moo déngam ngi ñooy ànd ñu ñoo wax ñoom xadi siise ñii yàlla ko sax yàggal. nga am ñoom naka ñoom kii mi gaañu ñoom dañ gaañu ñoom faat di cawi ñii ñëpp suñ dem programme amaat sax suñ dem mosuloo gis OJ ànd ak Awa Joo moo déngam ngi ñooy ànd di lañ sol la ñooy sol. fay toog foofu la Awa Joo di toog mosuma gis OJ toog Awa Joo toog saa itam déedéet. bu ñëwee ni ñoo utale nit ñi toogu noonu la ñoo utalee Awa Joo toogu mu toog waa ñu ànda. kon OJ laay fam Keba daf ko mos di yombal. OJ kenn mosu koo gis bu nga gis OJ mu nekk problème.
ndax dina bokk parti ndax bokku leen parti ndax Gambien nga ndax doo Gambien saa yoo bëggee gis OJ gis ko lii yàlla mayoon na ko saa yoo ñëwee si kër gi lekkam fa lii jabaram même soo woon ne mosta manqué si kër gi ku ñëw ñu jox la lekk dëgg Keba OJ su wàccee liggéey bu ñëwee ak si kër gi bool bi dafay tegu du mbindaan du driver du police ñëppay bokk ku nekk raxasu mu raxasu toogal nit ñi añ ak ñoom de saa si yàlla tey yii may wax ak yow loolu la bàyyi këram balaa fekk tele fekk balaa déedéet amul kër OJ Jallow dëgg la kon Keba OJ dafa yar boppam kilifa bi yar ko mu yar njabootam yi ba yaraale ñi nga xam ne ñoom la àndaloon si politique bi si aada si lépp nag képp ko ànd ak OJ si politique waxuma ne nit ñi dégg gum nañ ko lépp waaye duñ ko gaaw a gis de te ba ñun ni fi jógee nii ñu ne kii moo OJ ñoo bokkoon politique bi ñoo daan ànd OJ ko yar si politique moo amee political violence masta am dëgg te du am kon OJ Keba la ma la wax si moom ñim àndaloon démb OJ yaa koy bax waaye OJ masta ba nit loolu ak Gambie yëpp seere nañ ko soo meraan nga ñëw ñu naan la waaye OJ kii lim la wax ak lu nga def tey mën a leen waaw lu si seen soxla moo ñëw dëgg ñu doy yàlla ba bu yàlla sàkk te yàlla rey ñu Keba li si mujjee mooy coup d'état bi passé nii liñ ko def si Gambie dafañ ko benn doomi aadama du politicien du kenn si réew am nañu ñàkk seen bakkan yi li OJ dajuñ ko wallahi waaye ñi ko def OJ ba mu la nee baxalal fekk OJ gisul leen lii man maa ko mën a serve dëgg la jërëjëf oncle Jebel su del si woon Gambie amul fu mu dëkk mu jox kër mu dëkk oncle Jebel comme ni ma la ko doon fàttalilee si gannaaw dina rafet lool ñu jël ko benn bu nekk because yëfi TRRC bi boobu dafa am solo ci affaire OJ te dañ bëgg a boobu boo see ñëw ni nga leeralee woon fi mu jaar ak coono yi mu jaar ak gannaaw si gi ni mu ñëwaatee ñëw si Gambie ak ni mu baalee yooyu yëpp jikko la yoo xam ne jàngee ci foog si Gambien si jàngee ci foog si young politicien si jàngee ci suñu génération politicien si nekk di am léegi foog ñu jàng te loolu dañ bëgg ngeen koo leeralal waaye comme li tax ñu bëggoon nga ñëw ci yëfi famille bi ak ni mu yaree njabootam gi parce que ñu bari xamuñ OJ as a family man liñ xam OJ mooy politicien waaye OJ dafa am njaboot dafa am ay doom nekkoon fi di def politics nawle mi am doom ñoom it te nit ñi xam seen doom yi lool ràññee seen doom yi lan moo tax nit ñi xamuñ doomi OJ yi lan moo tax OJ yar doomam yi ci tuutal seen boppa ci suufeel seen boppa ci def seen boppa ordinary people ndax jikko bi OJ yaru si boppam moom noonu looloo tax mu yar njabootam ji si noonu yow si kër ga nga nekkoon xam nga kër ga wax nga tuuti ci ñoom nii wax nga tuuti ci ñoom Ami Jallow ñun ñi nga xam ne xal na ñoo xam ñeena ci doomam yi te ñiñ xam ñu xam leen as so ordinary wàccee seen boppa loolu dinañ ko mën a méngale seen papa dinañ ko mën a méngale si parce que OJ fu mu dugga fekka fa young people xale youths dafa def boppam ak ñooñu ñu maase dina méngale boppam ak ñooñu kaf ak ñooñu rey ak ñooñu OJ mun naa communicate ak all ages
waaye mun naa mingul ak all ages ñëpp la emale waaye ñëpp la emale boppam tam comme su ñëwee ci ndaje nim dee mën a dugale boppam ci biir ndaje boobu ba bokka ci noonu la yore ay njabootam ci wàcca yow xam nga xale yépp xam nga kiram wax nga fi yoo xam ne ñu bari xamuñ ko waaye ñu baalal la nga jël a break ñun ñu ñëwaat man maa keebaa dinañ ñëw ñu wax ci soo ñëwaatee nga jël ñu leeralal li nga wax si doomi OJ yi comme li may wax rek OJ nit ñi la gënoon a amal lifin sax si ni mu yaree ni fi ne kiram dafa wane OJ gis nga politique bi sax xam nga ne OJ boo gisee ñu bari sax waxuma la doomam yi de waaye système yi programme yi ñu bokkal ndey ak baay sax waxuma la sax ak ñu bokkal baay ñu bëri xamuñ leen. exactly loolu tax ma bëgg nga gën a leeral loolu parce que politique yi Gambia bu nekk OJ wala fu ko féetale gis nga moom politique bi boole wu si woon famille. exactly loolu laa bëgg nga ñëw Gambien ci understand loolu ci OJ ne moom musu la jël politique dundee ci boppam wala dundale ci famille dafa separate family life ak political life gis ne so life am rek is evolved around politics te loolu jebel pour leeralal Gambien si loolu mooy kuy daw corruption number one ku bëggut a corrupt number one li nga njëkk a daw ci politics mooy indi sa family ci biir politique bi nga nekka because pour nga ne déedéet sa famille yombut nga bañal sa njaboot yombut te soo nekkee ci place buñ la dénka sa njaboot yi ñëw fekk la fa laaj la loo xam ne moomuloo ko pour nga ne leen déedéet doo leen ko jox dafa jafe te man loolu laa jànga ci OJ ne soo nekkee ci politique li nga njëkk a def pour bañ wala pour bañ a corrupt sa boppam mooy nga génne sa famille bi séparer leen ak ca politique te loolu ñun jàng nañ ko ci OJ Jallow benn toog aside doo musa gis doomam bi mu demee ba retire la Ami Jallow ñoo dugal ci political forum bi di engage di actively involved ci affaire PPP te loolu du doon luñ xamoon ci quotas yu bari wala ci réewu Afrique politique yi Afrique waaye honorable OJ Jallow moom lii daf ko master woon daf ko coin in a way ba nga xam ne óor na ko óor yàlla ne ëllëg dafa am tey ñu doon waxtaan sànq maag ay doomi PPP ñu ne OJ Jallow wala yu yàlla la waaye lii problème yi nit ñi pour ñu understand that aspect of life yi OJ foog si ñun ñu ñëw one Gambian si the other side ak other life yi OJ Jallow li tax ñun ñu mun a taxaw tey ne OJ Jallow wala yu yàlla la mooy qualities yooyu ñu gis ci moom parce que tey nit yi diina boo xam ne am na qualities yu OJ am kooku la ñuy ooye wala yu yàlla obviously du ustaas du imam waaye qualities yim ñu wan ci dundam bari na imam yu bari na ustaas yu bari amuñ ko bari na sëriñ yu bari amuñ ko te ñun loolu gis nañ ko ci moom looloo tax tey ñu doon waxtaan de man ci suma gis-gis OJ Jallow wala yu yàlla la te loolu pour firndeel loolu mooy li nga wax sànq ku yar sa njaboot gi ci islam yar leen ci diina mandu corruption nga nekk ay politicien for almost 50 years exactly loolu tax maa ngi laa ma ne wàllu yu yaa googu noonu man moomu laa bëgg a saxal ak dëggal ko ne am na quality si so okay Mr. Diouf thank you very much Uncle Jabel jërëjëf thank you so much Ousainou Diouf thank you so much comme do mo mi ala ko be la moy kan bimba kumbe na ko kacha kan bi wala mo Uncle OJT ale men mi yodo min jode Gambia banko kan ni min bijam bi wala mo Ousainou Diouf ti ani Uncle Jabel Cissé mbala ko la kacha kan ko mi ala ko tabida minna as a family man and politician nga kacha ko ma senu ndame nde as a young politician mo be ala nako
I'm always active on social media. Because Uncle Ojela Kumulufo. And because Nikala Motimialan ko ala ko diata nye nkada Motimialan ko ala jiko diata nye political kono anala makanlu nke follow. But Uncle Oje, and personally as a young politician, there's a one day level because an infama parang idiata the late Alhaji Labid Nanko. They have a good relationship. It happens one time. An infama was sitting. None of that call. My dad was there with Oje. Kabinga call ke na dad na debra ko Oje bijang. All right. I tell mo di Oje la. Ni Oje nyo kondong. Even minto lang kamba America le. Akonye, why are you not involved in politics? What has happened? You know, like just like that. Akonye, you know, I just say, television we are busy. I go, no. You know, the way you talk to your dad, you know, I believe you are a good politician. You know, you should join politics. You guys are the hope of PVP tomorrow. You know, try to join in politics. You know, I will be very, very happy if you engage. Yeah, in Kaya, me and my dad, we always talk about politics anyway. And you know, my dad, because I have at people's level. Because in several occasions, when OJ was a minister, just recently on the President Barrow, and anytime he's passing Brikama OJ will stop his car on the highway. I mean, it's like 2 meters away where our compound is. He will stop all his convoy. He will get out of his car, walk from Brikamba Market. He walk on his foot onto my dad's compound, at our compound in Brikama and he will sit there at least for 30 minutes with my dad, having conversation as a minister. No matter how busy he is, he will always do that. So, you know, he's somebody who put himself, because he saw my dad as some Molamad Mialanko and Amira Du Kolale at a very difficult times on the APRC. I mean, my dad is not that educated to be a minister, but again, whatever position at him means because of those people, Mialanko, they are the foot soldiers. So basically, OJ become an inspiration for me. Again, I become a little bit curious about OJ because I don't know much about OJ. So at some point I say, you know what, OJ has always been speaking about Sadawada and all those things, the interviews I follow, I keep following him. And anytime he speaks, he inspired me. So no muneke not a dollar buko soto sa dollar one buko asave because I learned that a chapter or a whole chapter was dedicated to how they call Uncle OJ among all the ministers that has gone through Sadawada. And there is a reason to that. Because and then again, after having all this conversation, I used to call OJ. I say, Uncle OJ, I read this book, I read this chapter about you. I have this information about you. Can you elaborate on this information? Why is this and things like that? I mean, at a first election, how he lost the election, in fact, how he came to PPP, and then how he became the leader of the youth wing at the time. You know, I mean, I found out that this man, one thing, Mohamed Mialonko, he's very loyal. And Mohamed Mialonko, he has principle. Whatever and somebody, Mohamed, you can depend on him for anything, because OJ is a soldier that if you go with him into war, he will never let you. He will never let you alone. You will go there and you will die. And that was the relationship he has with Lalin Sonko, the late Lalin Sonko. If you look at one of his speech, Kabirin Sana Sabal said that we are going to kill you. Then they went and meet the ministers that we are going to kill this guy. And that makes me very emotional. I mean, his best friend in politics, Laninjala Songo, has a juju that he gave to OJ as an exchange, trying to say, OJ, because if I'm kandanyin na, all right, if I'm kandanyin setola, tondo vije fala si tanganing molte fala, and they all cried and become very emotional. So that moment, when I think about their life, and including Jawara himself alive, is very, very important to understand. So if you look at OJ, when Jawara is explaining, and I wrote that in this piece, it's not most of these things. I don't just take it from OJ. I take it from Sadar and I asked him to test this. Because Jawara wrote his book, and at the time, and we should all be inspired. So and when Jawara literally decided to come to Gambia, because we all know there are a lot of issues. When Jawara was coup, there's a coup and he's in exile. And Jawara understand in Gambia. And then it was very difficult. Many people were calling Jawara. Don't come home. In fact, when you come home, you in fact endorse coup d'etat. So many things, so many theories were there. And OJ understanding the circumstances that Jawara was living at the time, the difficulty he was going through, the betrayals that he has faced, that led him to sold his compound and all those things. The life become more and more difficult for him there.
It's not only OJ, even the kids of Sadara all agreed it was a better time for him to come back home. But it was difficult, especially some of the people that went with Jawara. They don't think it was the right time. They think Jawara should be in that struggle to fight and uproot Yahya Jammeh. Because remember, from 2001 up to 2022, that's how many years he would have been in exile to get this done. And what Jawara has always been advocating for, OJ has championed that. Because as I said, when OJ when he, after, they were fighting to uplift the Decree 89 that banned the PPP. So OJ was in this struggle, until 2001, and then where they filed a petition, and eventually Decree 89 was lifted. Could you believe it? There are a lot of people that I saw in social media. And, for me, I'm curious, I make investigations and things like that. And even people who, in fact, attack OJ in politics. They were the same people who lost faith in PPP. And they believe that at that time to revive PPP is not something, it's not a good idea. And then because OJ has name, but OJ was a young minister at the time, the youngest minister at the time on Sadauda, very famous, very popular, countrywide. And before even working for government, he worked as a cooperative supervisor. He used to work all over the country. He's well known in the Gambia. He has connection. So he was encouraged, hey, form your own political party. It is quicker. You cannot rebuild PPP back again. The people who make those kind of arguments, trying to convince OJ, like what we see today, a young politician will come, hey, my name, hey, I'm going to form a political party. We have 19 political parties in the Gambia. OJ could have been those kind of people because of ego and everything and form his political party. And believe it or not, he could have made a difference. But when these things were told to OJ, cover OJ, party, no, why would the man and the party when we have PPP? And then when we talk about PPP, what did PPP did in this country that is wrong? He told them again, what did Sadara do in this country? Because if you literally remove PPP and form your own political party, number one, you don't believe in PPP values, or you don't believe in Sadara's government. And this is the founding party in the Gambia. Why will I form my own political party? He rejected that notion, and he went revived the PPP, make the PPP back, register it again, and again stood for the PPP. Went through hell to make sure this party today we are all talking about, and I can proudly say, contesting one of the biggest regions to have as a key person at this age and time, when most political parties who were there could not take that bold step. So it's because of OJ, whether people believe his politics or not. But this is a man who is sincere. Sincere and so you see, this is how OJ went through to go with the PPP, and then OJ also believed in the young people. He believed that the future of the Gambia is about the young people. That's why I always say this many times, because all of us are in the PPP. It's not that somebody else convinced me. It was directly from OJ. And since we have that exchange, OJ in every other week he will call, hey Keba, how are you doing? He's always always engage young people. And that's how I get used to him. That's how I follow his politics. So I'm alive as an individual, how he inspired me is something that I can elaborate on many instances. And people don't understand too. Me and OJ, we have he liked debate. He liked to debate on issues, especially on the advancement of PPP. As I told you before, me and OJ, we have a debate on issue of our Congress before that. Apparently all his foot soldiers were there. OJ believed that we should not do Congress that year. But we should do Congress the following year, because the Constitution said at least 3 years, and then we have a discussion. Many of you say, no, OJ said this, that's over. We can't tell anything OJ. I say, no, I'm going to call OJ, because I believe that what he told exactly. I want to test whatever OJ tells me as a politician. That's what it is him. Did he believe in democratic values or he believe in debate? And wherever he think that he is shot, he will succumb, despite my age. So I called on OJ. I said, we should go for a Congress, but I heard that you have a different perspective. You cannot go for Congress this year and all those things. He said yes, and this is what it is, and I engaged him through debate. And I also, not only that, I also gave him reasonable reasons that we need to go to Congress, and these are the issues. And to my surprise, despite all what he said and what people believe that position would never change, OJ changed his position, because I was able to persuade him through a debate
of which, despite his political leadership and his age, he said, you know what, nobody have ever engaged me to this degree and to give me a different perspective to understand what is actually rational behind all these things. It is indeed true. We need to do this thing, even whereas constitutionally is right. But the factors you explain, I mean, could be it's a good reason for us to go ahead with our Congress. And then our people who were with him, we are very surprised that happens. And that's why many people would believe that, you know, I have a certain kind of influence. No, because it's OJ who believe in the young people. It is OJ. Yeah. Ikam même fo wala ñinti ko OJ ke la moy molale ake la moy modol. He's very tolerant. Carola ani mo modol la jirnya aka mol aka time di molale pour yela on position of nan yitandala adu ni woke aka jero kele aka munta ko abuka dula Clinton jube o afan la ni de ko don jube pour que decision o make munta control be kana karang wole la silo la ko ya fa ñame comme ni ma don li nga don wax ci soose dina ci delu wa tuuti rek pour ma gën ci baax ay na suñ déglu ko té olof bala oncle Jebel di ñëwaat xëy na yéen foofu guddee ngut mais ci Gambia xëy na léegi ñu ngi ay 10 o'clock nañ dem ba fi ñu waxtu bi yóbbu rek ñu àgga fa waaye ci gàttal li nga doon wax rek loolu dinaa ci ñëwaat ci olof xëy na ma gën cee leeralal tuuti rek mooy OJ digganteem ak Sir Dawda Kairaba Jawara ak li nga xam ne loolu la ko Gambia jaral loolu la ko loolu la ko PPP jaral anytime soo xamee ne am nga koola rek Keba mun nañoo indi koola si ñoo gën a am importance ñu indi leen ñoom ñu joxe seen tribute ak seen contribution ci programme bi nga xam ne moom la ñu defal Honorable OJ Jallow anytime rek yow ak oncle Jebel ku ci am koola rek mun nañoo dugal koola si ñoom ñu joxe seen tribute seen nit ñi ñoo gën a xam OJ ñun dañoo wax rek li nga xam ne lu tuuti liñ xam ci moom waaye comme delluwaat ci li nga xam ne moom moo jaar diggante moom ak Sir Dawda Kairaba Jawara comme ni ko Sir Dawda si boppam bindee ci bugam bi loolu lañ ci mën a nettali loolu lañ xam yu bari xëy na jaar na seen diggante yoo xam ne ñoom kenn ci ñoom ñaar kenn du ko wax si ñoom ñaar muy loo xam ne ay secret yu dox seen diggante la yoo xam ne secret réew la loo xam ne secret personnel la waaye ci bi gën a am solo mooy bi nga xamee ne nguuri PPP daaneel lañ ko ci lu dul yoon mooy AFPRC ñëw jël nguur gi ci foxande ci loxo Jawara génn dëkk bi Jawara demee daf fi bàyyi woon ay nit ñi fi bàyyi woon Jebel wax na ci tuuti mooy ministre yi nga xam ne bàyyi nañ leen fi muy bokk ci di Honorable OJ Jallow ak suñ papa oncle Landing Jallow Sonko te ñoom ñaar ñu jege woon lool muy li nga xam ne seen xarit yaa nga tudda ko ci bañ demee ba nga xam ne ñoom ñaar yëpp seen life yi traité nañ leen wala seen bakkan yi mu ngi woon ci xobi sam si kon ni ko olof di oyee ci bi Sana Sabally ñëwee di leen jox yëfi tiital yooyu noonu dina leen rey li dox seen diggante mooy Landing Jallow Sonko téere bi mu amoon la sacrifice jox ko OJ muy xarit yaa ak àndandoor gi nga xam ne moo doxoon seen diggante ak ni mu meloon mu génne téereem bi mu amee woon muy téere béjjén bi mu amee woon jox ko OJ ne ko lok jëlal lii nga jëm fankantal ko sa bopp pour nga aar sa boppa sacrifice moom boppam pour ne OJ bi nga xam ne dañ ko promise ne dañ ko traité ne dañ ko rey muy Sana Sabally waxoon ko loolu moom mu jël téereem jox ko loolu muy laa ne wóolare gi nga xam ne moo dox si diggante ñoom ñaar because ñoom ñaar ñoo gën a nekk ñu gën a ndawe ci ministre si time boobu xëy na ñi ñoom lañ gënoon a tàgget waaye suñ jógee foofu it ci diggante moom ak gannaaw bi Sir Dawda génne dëkk bi li dox diggante moom OJ bu ko neexoon mu dem toog def ni ñëpp def ñoo xam ne ñoo ko ëppoon place si nguuri Jawara fuuf ñoo ko fa gën a tedda waaye bi nguuri PPP bi daanoo ñooñu dañ dem toog seen boor ak seen place jàpp seen jàmbur jéemuñu yëngatu ci dara waaye OJ toogut even though jël nañ ko liggéey mu dem international nekk fi governor sa estimo if I could recall muy the equivalent of president
ci estimo waaye bi contrat boobu jeexee tam liggéeyal na foog naa FAO World Food Programme waaye li ci munti nekk mooy ñaari place yi yëpp nekk nañ place yoo xam ne place yu am solo lañ yoo xam ne international jobs lañ waaye daf ko fa bàyyi ne man de Gambie ñoo ma gënal li ma amutoon ci nguuri PPP du ma ko mën a amaat feneen mu romba ko fa ñibbi si Gambia lu tax ooyee ñëwaat Gambia bàyyi liggéey bu baax boobu te mu am njaboot war leen a dundal am jabar war a toppatoo ñooñu am kër war koo toppatoo lana ko gënal loolu mu ne Gambia ko gënal loolu mu ñibbi si waat Gambia gis ne démocratie si Gambia lam amoon ciir bi Gambia amoon ci démocratie si Afrique dina ko delloowaat te jaral na ko bakkenam te loolu la def bi mu bala moo ñëwit jaar na si Saa Daawda waxtaana Saa Daawda wan Saa Daawda ne ko ñibbi sa kër ak fa nga dëkka moo la war nga def ko moo la war def loo ko tam moo la war lu tax oojee ne ci nettali bu gi Saa Daawda ba léegi mooy yow defu la dara Gambia defu la fa njombe defuloo benn tafaar Gambia ba tax nga war a ñëw toog ci biti réew te nga nekkoon njiitu Gambia président Gambia comme def dara tooñu la kenn yàqu la dara ñëwal nga ñibbi toog Gambia am sa sutura Gambia ñu bari bëgguñu woon Saa Daawda delluwaat wala ànduñu nag moom si lu waaye oojee moo ko wax loolu bokk na ci li nga xam ne loolu Saa Daawda bind na ko ci bugam bi ci gàttal waaye bokk na ci tamit li nga xam ne moo dox seen diggante kéema soo amee koola bu bugg a dugal rek mën nañ koo dugal tributes loolu tam bokk na ci ne seen diggante ñoom ñaar dynamics bi nga xam ne moo doxoon diggante Saa Daawda ak Honorable OJ Jallow boobu ñun ay xale lañ xañ na duñ ci mën a wax lu bari waaye li ci Saa Daawda bind te leeral ko mooy ñoom ñaar dañ jege woon lool Saa Daawda dafa bind ne kim gën a óolu te gën koo yaakaar ci xelaat gën koo yaakaar ci àndandoor mooy OJ Jallow bugam bi Saa Daawda binda mooy Kairaba lim ci binda mooy daf ci binda xat mu mut sekk mooy di whole paragraph boo xam ne wala chapter boo xam ne OJ Jallow la ko jagleel di ci wax diggante moom ak OJ Jallow fiñ jaar liñ def ak óoluwante gi dox seen diggante ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ay ndawi PPP nag nekk ci seen ron loolu jàng nañ ci lu bari te li tax loolu mën a am mooy nit dafay gom dara day gom dara ba pare gom ko téye ko te du ci ragal a wax te loolu jàng nañ ko ci OJ Jallow soo xoolee bim ñibbisee Gambia ñu bari toppa ko ne ko yow tur bi nga am Gambia yépp ak ni la Gambia xamee demal nga samp sa parti bopp nga taxawal ko nga samp ko soo ko defee di nga gañe nit ñi parce que ñun gis nañ fi loolu léegi misaal baa ngi fi nga nekk ci parti bu mag yaagul nga génn fa dem feneen samp sa parti loolu bari na fi ba parti Gambia yi léegi duñ jeex OJ dafa bañ mu ne comme PPP defut fi njombe ci dëkk bi fii ndax liggéey bu rafet rek la fi am ma liggéey fa lu man 20 fukki at ak nangam parti bi duma ko bàyyi mukk mu dee dinaa ko taxawal te dinaa fa delluwaat looloo indiwaat OJ mu ekkatiwaat parti bi single handedly ekkatiwaat PPP ba PPP taxawaat ba tey ñun ñu mun si jot di ci wax tey loolu bokk na ci legacy yi nga xam ne OJ def na ko su ko neexoon mu taxawal parti boppam te bu taxawaloon parti boppam dina doon mën a dem ci Gambian politics parce que mooy di master of Gambian politics ñun su suñ daaray politique xam nañ ne mooy di bawdo politique yi Gambians kon su taxawaloon parti boppam dina dem waaye daf ko fa romba toppa PPP ba tey jaalale ko jox ñu ko kon kii dafa am patriotism is a patriotic Gambian Gambia ku ñor moo ko sax. Thank you very much, Uncle. Thank you very much, how do you call it, Mr. Juve. Yeah, Mr. Fall, I don't know whether I know you're on mute, but if you want to contribute, Mr. Fall, okay, I think you're on mute, you're going to hear me. All right, Uncle Jabal, new work on affair, Uncle Jabal coming back from UN to come back and work in the Gambia. Can you hear me, Uncle? Yes. Hello, Uncle. Hello. Okay. So
Uncle Jabal. Yeah. Okay, but okay. No problem. So I mean, how to call it? Okay, I have a caller. Hello, Mr. Fall. Yes, sir. Yeah, we are live talking about OJ's live. If you want to contribute, if you can go ahead. Oh man, what a great loss. Yeah. Like I'm just shocked, and I'm still shocked, and I just can't believe. My heart goes out to the whole family, and I just lost for words. OJ is a big loss for not only for his family but for Gambia as a whole. And he was a great man, and he served his country honorably. Many people that you talk to will tell you, how OJ made them feel, and it's always good. He was a man of principle. There's nothing that you go out there and say that OJ says so and so. That he had a principle that he lived by. So if somebody tells you that OJ said so and so, you will say, yeah, that's OJ, and that's what we're gonna miss daily. And so many people have contributed so many things, including like how OJ. I've always tell people, even if I'm sleeping and somebody needs me, please come wake me up. That's just the man that he was. And I'm just, greatly touched and with our support, outpouring support, and all the good things that people come about saying. And we have a big shoe to fill. OJ has always tell me that we the youths need to take it from here, and he meant that. He wanted to groom every Gambian to stand up for their principles and so on. And I'm deeply touched, hurt that OJ is gone, and we all we can do is pray for him, his family, and may he rest in perfect peace. And we're gonna miss him dearly. That is my take. Thank you so much. Thank you, so sorry for the loss. Thank you very much, Mr. Usman Madigafal. Thank you so much for calling. Thank you so much. Yes, sir. Jërëjëf Mr. Fall waay jërëjëf. Thank you. Yeah, Mr. How to call it? Mr. Juf. Uncle, I know Uncle Jabal is back. So, Mr. Juf, OJ as a politician. I mean, he, I had a back to bring people back young people to bring them into politics. Yeah. I mean, if you know OJ Jibe ala politico, abukani mokuyandi. Right? You can say anything you want to tell OJ, no matter how nasty it is, but the man is tolerant. Right? He's very accommodative. Very genuine as well. And very genuine. And tolerant. If you met OJ, whether you like him or dislike him, once you met with him, you love this man. There's no two sides. There's no two sides for OJ. OJ is just OJ. I mean, it's just OJ. You just met the man. Yeah. His character is natural. Today, he doesn't fake anything. Him as OJ today. You meet him 10 years later. You still see the same OJ that you saw. Yeah, because I was sitting with OJ. He doesn't change his mannerism. He doesn't change the way he talk to people. He doesn't change the way he interact with people. He has that ability to interact with all generations. If you remember all generations. Like even OJ, to remember. Like when I was in the OJ, I was sitting down. So people come, different people come. If OJ did not remember you, he will say, he can remember through your mom or dad face. Mom or your dad. This man is just gifted. And I would say, you, and then you, okay, I don't know your name, but I think this is and once you know your name, is over. Yeah. So this man is naturally gifted because he understands his politics is about the people. And as I said, taking the biggest risk of his life, because OJ was very lucky.
I mean, immediately after the coup, he was very lucky. He has a very good job with UN system. If That's OJ was true. still in that UN system, he would have been something. In fact, what I can mention nung Automo and now and then even when he was a minister, you can't even compare it. It was, I mean, as he said No. several times, Yeah. it was $5,000, $6,000 cash take home at that time in Yeah, those Kema, days. just jobs, and they remain there. They stay there. Exactly. Most, I could say 75%, or at least most of them, just went that way and stayed there. They never actually really involved into politics again. They never came back into politics. But for OJ, he wasn't in for the politics for money. He wasn't in this game for anything apart from the love for country, and wanted Gambia to be a model of democracy. Mhm. A So we beacon. have another one who can contribute. We have Ibrahima Jallow. Mr. Jallow, Right, yeah, we are okay. live on Yes, Facebook. sir. You wanna just want to take you through the paying tribute to Uncle OJ. Perhaps you'll be the last Okay. call, but we just want you to Okay. add your voice and how you receive this news about the dismiss of Uncle OJ in local languages, please. Yeah. Welcome, Mr. Jallow. Thank you, Jeff, and yep. All right. I'm just mangling a new year and yep, Dylan Santa. I mean, it takes a lot for everybody to gather. So thank you for your time and thank you for the interest. And what I just want to say is all of us, Mhm. we should all strive to be human beings. Mhm. Uncle OJ was a human being. I'm wishing you had a nitla. Nekuna you in existence. The sum total of a human being is the goodness in you, the compassion in you, the understanding in you. It takes a lot. It takes a great deal of courage to say to someone who has offended you, Nabala Nala. Mhm. That's what we should take. I mean, Nikune Kadomi Adama. Hanga mer. It's natural, it's normal. Why so mere? Danga wara muna kifal. Na wara muna wane. Bala Nala. Nitko hamne people, I mean, you were ready to be killed. OJ was already ready to be killed. Yeah. But when he had the chance, he said, I forgive those who offended me. That's true. Lulu And Mr. Jallow, and he actually advocated For for forgiveness. others to emulate him. Yes. For others to actually take that road. Show them a beneka palasbo hamne dingamuna. You can look at your enemy in the face. Go hamne the this you know why the world is in turmoil? Mhm. Because of me, man magen yep, man ma wara am yep, can warun ma jegen, yo hamga man my kan. But when you subdue yourself to God's will, dingamuna hejal nyenen. You guys, you ever think of why Luther in Africa or in Gambia shouldn't take a ball and talk together? Have you ever thought about the reason why? Yeah. No. Go ahead. It's an equalizer. Mhm. It brings us all to the same level. So Yeah. so even president, that is an equalizer. Lolo more one in there. Equal in the sight of God. So what we have to leave to generation, we should cultivate the ability to say Balanala, Jeganala, in good faith. The other thing we want to put in all of us is how many you want to be a leader. A leader is not, if you're coming into politics, if you want to be a leader because you are looking at the end of the race, someone talk at your state house, I'm benefit B, I'm lead, I'm Harleys, then you are not a leader. You are a selfish individual. You know who is a leader? Someone who is ready to share what he or she has And sacrifice his time. It's not OJ. OJ, he exemplified it. OJ, I mean, you never been connected, then you talk to Ataya of word. Why OJ saw them at Kiram?
I'm not saying it because he's my family. So the man chikiram, the guy do what? Senior I said if I were reaching it put una tiba. No, lolu ñu bari seetle nañ ko. So I'm not saying ñi fa dem yépp dañ dé wax né OJ it with people. Dama dé wax né na xalé yépp lekk bala ma lekk. Mo ci nga sit bi amé I'm happy with it. Why? Because I want my family to be satisfied for me. Listen. Lulu my life. If you want to be a leader, if you want to lead the PPP, you should look at what you are ready to give to the people. Man, you and everybody in the US around, God has blessed us. We are able to, at least we can rub 2 pennies together. But the other people who we are trying to represent, they don't have that. So we should be willing, if we want to lead, the little we have, we should be willing to share it with them and improve upon their lives. Not because my number would a state house, because I'll have all the accolades. Anyone who is coming to lead us, if you have that in mind, we will put you on the side. We don't want you to lead us. We want somebody who is ready to give, to work. When people are crying, you cry with them. You dance with them. When people are happy, you're happy with them. When they are not happy, you are with them. That's what we're looking for in a leader. For all he has done. Amen. He wasn't perfect, but he did his best. Amen. Ibrahima bala nga dem liñ comme ñun dañoo ñëw fii nii pour pay tribute to OJ dafa am side boo xam ne site yi OJ boo xam ne man la Ousseynou dafa am side boo xam ne ci OJ public bi xamuñ ko ci OJ mooy OJ family as a family man father brother OJ ñi nga xam ne xam nañ ko cege ko Uncle Jebel ñëw na fi wax na ci li nga xam ne loolu la xam as a father as a brother as an uncle as a community leader OJ mooy kan as a father yow loo ñu mën a wax ci nim yaree njabootam ci nim yaree ay rakam wala ni nga xam ne relationship boobu la am ak rakam yi parce que ñun wax nañ fi sànq si gannaaw xëy na yow loolu fekkee dégluwuloo that bit mooy ne ñun xamuñ doomi OJ yi Gambien si xamuñ ñan ñooy doomi OJ yi ñan ñooy rakki OJ ndik OJ dafa séparé woon politique bi ak famille bi te loolu ki ko def ci politique mooy dafa am li moo daw mooy li ko corrupt ci politics te ñun dañ gis ne OJ li nga xam ne looloo gën a siw ci politique yi Afrique mooy soo nekkee ci palace donc li nga njëkk a def mooy xacc sa famille bi yëpp roof leen ci diggante yi palace yëpp ñu yoreel la ko then you can start exploiting the nation te ñun gisuñ loolu ci OJ xamuñ beneen mbokki OJ boo xam ne mu ngi woon ci government bi wala doomam boo xam ne xaccoon na ko isi ko ci government bi si time boobu noonu ba tax nit ñi xamuñ sax mënuñoo ràññee kanay doomi OJ yi ak fan lañ dëkka ak fan lañ nekk wala ñanay rakkaam yooyu moom dafa independent noonu si loolu ñu bëggoon nga ñëwoon wax ñu lan moo doon di idea behind OJ as a single person rek nekk ci liggéeyam waaye séparé liggéeyam ak family life am ak naka la doon yore di dynamics yim indi inculcate ko si njabootam bi. Thank you. Yaa ngi maa dégg Ibrahima? Hello, Mr. Okay, I think he went on mute. He was on mute. Sometimes that happens here. Mr. Jallow, you're on mute. Anyway, I think okay. Go ahead. I'm going to mute you guys a little bit, but you continue now. You're on TV there. Yeah, no problem. I think he's busy doing something because he's at work. So, Mr. Juve, I think this is just starting. Tomorrow, we're gonna start this conversation earlier because I know we started late, and it's late for you there in UK. For us, I know time favor, but tomorrow we're gonna start it very early. I will communicate to you what time, so that we can and then we can be ready for this because it's gonna be a whole, as we said, it's gonna be a whole week thing. We understand that OJ's barrier will be on Wednesday, because it is practically impossible for us to talk about OJ in one program. There is no way we will try, Keba. Yes. Let's try, because this is a one in a lifetime chance. Pour engage the Gambian people about OJ ak li nga xam ne legacy bi. But also comme defuñ ko woon ci Sadawda, defuñ ko ci
suñu anti Fanta Basse am nañ opportunity bi pour use this opportunity pour link OJ to all these people ñi nga xam ne def na ko ak ñii nga xam ne prominent people lañ woon ci Gambian politics ak Gambian democracy man li ma dee wax mooy Gambian democracy OJ wasn't here only for Gambian politics waaye dafa am li nga xam ne loolu la embody muy Gambian democracy looloo ko ñoroon how do we make sure Gambia become a beacon of hope for democracy in Africa loolu rek moo ko mos a ñor te loolu rek moo ko taxoon a jóg loolu tax I would suggest that we take the whole week, even if it is not every day, but we'll take the whole week to make sure we use this whole week. Maybe tomorrow, if we can have one earlier, maybe in the afternoon. Yes, tomorrow we're gonna have. Tomorrow we're gonna have one. Yeah, between Malong Muntuma at a bit time. Sort of. No, we can have it tomorrow at 2. We can have our event tomorrow at 2. So yeah, 2 o'clock tomorrow. Gambian time too. Let's say at your time. Okay, let's say at our time 12, 1, 2, 3, 4. Okay, Gambian time, let's for 4. Gambian time 4 o'clock. That will be 5 o'clock for me. Yeah, that's actually perfect for me. Yes, that is 5 o'clock and Gambian time 4 o'clock. So that will work. We can have our next segment and at that time. This is just basically to just to briefly talk about it because there are a lot of people who say if you are not aware of this, if you want to say something, and a lot of talks are coming in and it's late in Gambia. So we're gonna have a line of people that we're gonna engage in our segment tomorrow to talk about the life of OJ. But this is just for us to at least to put something there. And it's late, but Alhamdulillah, we are able to talk about a few things about OJ that we know. We have Uncle Jabel, we have other people who call in. So I am very, very happy that we did this tomorrow at 4 p.m. Gambian time, at 5 p.m. UK. We'll be back here to continue this discussion about Uncle OJ and his life and celebrate his life, despite the fact that we are shocked and sad about his dismiss. But he has a very good life, and anybody who has this kind of life, no matter how sad you may, but you should be very proud of the life Uncle OJ has served for the Gambian people. Yeah, we'll engage the wider public and see if we can bring in people. You can, I think, you have of course. That's what database right now where you can tap for people who actually knows him well, professionally and personally. We can bring them. We can all work on that behind the background. Yeah, behind the scene, exactly. Thank you very much, Keba, for today. And Uncle Jebel, I think, might be